आयज आमी गांवचे लोक गेलेले आसा. आमचो दोनूय MLA जे आम आदमी पार्टीचे येयलेले आसा, आमचे सरपंच वेलसांव पंचायतीचे डायना आनी तसोच पंच मेंबर फ्रांसीस ते येयलेले आसा आमचे प्रेमानंद बाबाक सपोर्ट करपाक. आतां मुद्दो असो व्हेरी क्लियर आसा की जे भुतानी प्रोजेक्ट हाडटा ते पयलीं एमटेक पूण नांवाचेर आशिल्ले. ते एमटेक प्रोजेक्ट तेन्नाचे पंचायत हांवें ओपोज केल्ली कित्याक ऑफ सेवरल इलिगेलिटीज. आतां तोच एमटेक प्रोजेक्ट आयज भुतानी म्हूण येता आनी सेम इशू जे पयलीं 10 वर्सां पयलीं आशिल्ले तसोच सेम इशू आयज प्रिवेल जाता. आतां आमी पळयलेलें आसा की ग्रेडियंट पळय आसा तो स्टीप आसा, मोर दॅन 70% आसा, 75% आसा. रस्तो पळय आसा तो लेस दॅन 6 मीटर आसा, विच इज एक्चुअली अ प्रायवेट रोड. 4 मीटर आसा. तशेंच करून प्रायवेट फॉरेस्ट आशिल्ले. सो हेजे सिद्ध जाता की ह्या प्रोजेक्ट पळय आसा इज फिल्ड विथ मल्टिपल इरेग्युलेटरीज. आतां इट इज अ ड्युटी ऑफ द सेक्रेटरी टू व्हेरीफाय द ग्राउंड रूट. ग्राउंडाचेर इन्स्पेक्शन करून व्हेरीफाय करचें पडटा. जेन्ना डिपार्टमेंटान परमिशन दिता, कित्याक खूद TCP मिनिस्टरान सांगलेलें आसा की इफ देर इज एनी कायंड ऑफ इलिगेलिटीज फाउंड वी विल कम टू इन्स्पेक्ट. सो द रोल ऑफ द सेक्रेटरी इज टू इन्स्पेक्ट. इन्स्पेक्शन जावन परमिशन दिता. विदाउट इन्स्पेक्शन जावन परमिशन दिवपाक शकना सेक्रेटरी. सो म्हाका दिसता खंय ना खंय सेक्रेटरी म्हाका दिसता प्रेशराचेर इज फॉर द तेणें परमिशन दिलेलें आसा. पूण हांव मागता गोंयच्या सरकाराक ही पंचायत पळय आसा ही BJP रूल्ड पंचायत आसा. मेंबर्स पळय आसात तेय BJP मेंबर्स आसा. आमचे सांकवाळ ZP तेय BJP आसा. आय नॉट कम हियर टू टॉक पॉलिटिक्स. पूण दूख दिसता कित्याक आयज BJPचे लोक ओपोज करता आनी BJPच सरकार आयकना. आयज प्रेमानंद नायकाची बायल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आसा कदंबान. सो शी इज अ पार्ट ऑफ अ BJP. बट इशू इज ना जोरी तरी BJPचेच कार्यकर्ते ओपोज करता आनी तुमी जरी BJPचेच आयकना कार्यकर्त्याचे. म्हूण हे सरकार कोणाक लागून आसा तो? तुमी फकत इलेक्शनाचे पयलीं वोटींग घेवपाक लोकांक पिशें काडून वोटींगूच घेवपाक आनी मागीर तांकांच काबार करपाक तुमी हे सरकार चलयता. ह्यातूच लोकां भायर आसा. म्हाका दिसता आमी प्रेमानंद बाबाक फूल सपोर्ट करतले. आयज वेलसांव पंचायत येयलेली आसा, आयज दोनूय MLA येयलेले आसा, तेजे पयलीं MP येयलेलो आसा. वी विल सपोर्ट हिम. आनी जोरी सरकार जे प्रेमानंद नायकान जे डिमांड घातलेले आसा, ही हेज पुट अ लेटर टू द ऑल द डिपार्टमेंट इन्क्लुडींग हिज डिमांडींग द कलेक्टर टू इनिशिएट एक्शन. म्हाका दिसता साऊथ कलेक्टरान जे पळय प्रेमानंदान पळय लेटर घातलेले आसा सगळे डिपार्टमेंटान की एक्शन घेवचे, TCPन एक्शन घेवचे, MPD सेक्शन एक्शन घेवचे, गोवा पोल्युशन बोर्डान एक्शन घेवचे, हे सगळे डिपार्टमेंटान एक्शन घेवपाची गरज आसा. आनी हांव मागता आमचे MLA तेणेनूय आमकां सांगलेलें आसा की आपूण PDA काडटलो म्हणून. सो जेन्ना तेणेन आमकां एश्युरन्स दिला की PDA विच वॉज रिमूव्ड 10 years बॅक फ्रॉम सांकवाळ पंचायत, तो म्हाका दिसता MLA खंय ना खंय आपल्याचो फूल प्रेशर घालून आमी सगळे गांवचे लोक ताका सपोर्ट करता ह्या मुद्द्याचेर. वी मायट हॅव पॉलिटिकल डिफरन्स बट फॉर द इशू ऑफ सांकवाळ, फॉर द इशू ऑफ विलेजेस ऑफ सांकवाळ आमी रेडी आहा सपोर्ट करपाक. आनी सरकाराक आमी विनंती करता जोरी गांवचो हो प्रोजेक्ट फाटीं घेयना आनी प्रेमानंद नायकाक कितें तरी बारीक जालें आमी सगळे गांवचे लोक भायर येतले आनी कितें करपाचें तें आमी कायदो हातीन घेवचें पडटलें. हांव सरकाराक गणगणीत हें दिता, वॉर्निंग दिता. हो प्रोजेक्ट हिंगा गांवां येयला तो लायक आमची फाटली असेंब्ली पासून आमचो मॅगझीन हो घेतलेलो आनी कंप्लीट बंद कर म्हणून सांगलेलें डायरेक्शन दिल्लें हो प्रोजेक्ट बंद जावपाक जाय. आतां आमच्या बाबान सांगला ते भाशेन आतां जेन्ना एक लायसन्स दिता तेन्ना पयलीं सायट इन्स्पेक्शन आसता. सायट इन्स्पेक्शन जावन सगळें फुलफील लागल्यार मागीर ते लायसन्स दिता. आतां सेक्रेटरीन हें लायसन्स दिलें तरी आसतना लोकांनी जायते ऑब्जेक्शन हाडले आसतना फाटली एक मिटींग घेवन तेमी शो कॉज नोटीस धाडला. शो कॉज नोटिसाक ते कंपनीन तेमी
रिप्लाय दिला आणि रिप्लाय क्लियर सांगला 4 लायसन्स देखून नाही. सो सेक्रेटरीचो कायदा लायसन्स ना स्टॉप करपाचें लायसन्स रिवोक करपाचें. आयज हो सेक्रेटरी कोण 3 पंचां लागून डिप्युटी सरपंच भियोन हे लायसन्स रिवोक करना. ही ड्युटी तेजी. क्लियर मेन्शन तेमी दिल्या 4 ते कडेन लायसन्स ना म्हणटा रिवोक जावपाक जाय. आयज आमचो प्रेमानंद नायक हो एजीचेर हो स्ट्रायकार बसला, हांगा स्ट्रायकार बसला. हें जावपा शिरीपणां आहलें. आयज गव्हर्मेंट कित्याक सोदता हांव नकळो. तेजे हेल्प पिड्यार जावपाक जाय काय कितें तें हो रिवोक करपाक. सो आमचो एपील हो जाता तितल्या भाशेन इलिगल प्रोजेक्ट हो स्क्रॅप करचो, हो बंद करचो. आतां सेक्रेटरी डायरेक्शन दिवचें जाल्यार हो स्टॉप नोटीस हाडचो म्हणून. आनी आमच्या प्रेमानंद बाबा कांयच तेजे हेल्थाक कांयच जावपाक दिवपाक शकना. ना जाल्यार आमी ताच्या बरोबर आहा म्हणून आमी ताका सपोर्ट आहा म्हणून आमी हांगा आयल्या. पयलीं सदार तुमी चयलें जाल्यार जे भाशेन सांगिलां एक सरपंच सांकवालचो बाब प्रेमानंद आनी तागेली बायल आनी जे भाशेन हिंगा उलयले हो जो सरकार आहा हो आपल्या गेल्या लोकांक आज आतां कितें करता तो पळोवपाची गजाल. पॉलिटिक्स मिक्स करपाक सोदनाय आमी, बट आपल्या गेल्या लोकांक जे मनीस हे सरकाराक निवडून हाडटाय आपल्या गेल्या कडेन आयुश्य तेमी भेटयलां बीजेपीक. आनी होच बीजेपी आज असले करून घुसपायन आज लोकांक कितको त्रास करता चोय. आज 3 दीस जाले ही इज ऑन अ स्ट्रायक, हंगर स्ट्रायक. हाऊ मेनी मोर डेज आर वी गोइंग टू सी हिम हेल्दी लायक दिस? And how many more days the government expects to take a decision? How much time does it take? जोरी तोरी भूतानी प्रोजेक्ट सगळे म्हणटाय आमी रिवोक केला, टीसीपी म्हणटा आमी हें केलें ना, आमी तें केलें ना, आमकां नाका प्रोजेक्ट. सगळे जर तर ना म्हणटाय जाल्यार जरी तरी एक परिस्थिती आहा की आमकां हे प्रोजेक्ट नाकाय जाल्यार आय थिंक वी शूड क्लोज दिस टॉपिक. वाय आर वी वेटिंग फॉर 3 days? She is poor, suffering, her family is suffering, she is going under stress. I think the whole village, whole Goa is looking upon Sankwal. आणि अजून एक डिसिजन जायना. जाय कित तुमकां आज हंगर स्ट्रायक रावलो हाल आनी कित केल्लें जाय कोणें उडोवन? डू यू ऑल वॉन्ट समबडी टू बर्न देमसेल्व्स? बिकॉज हंगर स्ट्रायक इज अ प्रोसेस. डू यू ऑल वॉन्ट समवन एल्स टू डू समथिंग एल्स जस्ट बाय गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड? आज माय भूमीक राखपाक राखणदार आसता. हांव असेंब्ली उलयल्लो की प्रत्येक गांवां एक राखणो आसत म्हणून. ते राखणो म्हणजे आदले पुर्वजान उलयलो ह्यो वस्तू. एक जावं एक देवळा कितें आसता ना आमगे एक खुर्सा आसता ते कित्याक ते पुर्वजां राखपी ते आमी म्हणटाय ते वाटेन वचपा शिरपणा म्हणून. आनी धाकटे आसतना आमी सांगताले की तुका तो राखणदार आहा तो काडटलो आनी माडार चुट्टे बसयतो म्हणून. आनी हे भंयेन आमी वायट आहा ते करनाशिल्ले. आज एक राखणदार कसो तो आज आपल्यागे विलेज लागपाक तो मुखार सरला. आनी हेका पॉलिटिक्स ना, उपास करून पॉलिटिक्स जायना. सो ही इज हियर सिन्सियरली. सो एका तेंको दिवपाक आनी लोकांनी येवपाक गरज आहा. मागचे भाशेन आमगे बाबान सांगिलां की फिडरान म्हणलां की दे आर टेकिंग शिफ्ट्स. तेही रातभर आसता. दे आर टेकिंग शिफ्ट्स. सो म्हणजे पार्शली दे आर ऑल्सो डुईंग हंगर स्ट्रायक. ही इज डुईंग 24 hours हंगर स्ट्रायक. दे आर डुईंग 8 hours, 10 hours, 12 hours. तेही ताजे बरें आसता. सो आय थिंक दिस इज द टाइम दॅट द गव्हर्नमेंट नीड्स टू स्टॉप दीस कायंड ऑफ थिंग. टेक डिसिजन्स, कम हियर, ब्रेक आउट दीस थिंग्स. आज आम सेक्रेटरी कन्फ्रंट केलो. तेका सांगिल्लें आमी तुमी जो ग्रामसेवक आहो एक ग्रामसेवका टॉपिक घेवन आमी कोलवा सेक्रेटरी टॉपिक सांगलेलो ग्रामसेवकाक 2022 जिखलो तेन्ना. आनी ते कोलवा ग्रामसेवक जो कोलवा सेक्रेटरी आसतालो तेका काडून घेतलो बिकॉज ही वॉज ऑल्सो रेमिस ऑफ पॉवर, मिसयूज ऑफ पॉवर करताले. तेच भाशेन आज वो करता. ही इज ऑल्सो सायन डॉक्युमेंट्स वेर इट इज सीइंग दॅट ही इज नॉट फॉलोइंग अ प्रॉपर प्रोटोकॉल. आनी तेका रिक्वेस्ट केले यू टेक बॅक युअर सिग्नेचर्स. इफ यू टेक बॅक युअर सिग्नेचर्स तू करेक्ट ट्रान्सफर म्हटले, तू करेक्ट आनी कितें कोतले. बट यू आर गोइंग टू सेव वन पर्सन्स लायफ. वी डू नॉट नो वॉट इज हिज हेल्थ टुमोरो. आनी ही इज टोटली अग्रीड दॅट ना आपण सायन परत घेवपाक शकना. आपण घेवपाक शकना म्हणटा. आय एम अनएबल टू टेक बॅक माय सिग्नेचर. आय एम अनएबल टू issue an order or reply to the show cause or the NOCs to revoke that. I am unable to do. I have to discuss with the team. But तेगे सिग्नेचर जी आहे ते टीमीको डिस्कस करपाची गरज ना.
हे रॉंग आहा आणि आपल्या प्रमाणे हे रॉंग आहा. मुखार जी पंचायत करता त्या पंचायतीक हे तेकोडे करूं जावपा जाय आशिल्लें. पंचायत सेपरेट. I as a secretary I feel this is wrong because this मुगे जे power जे legislator आहे that I will execute to ensure that safety is being provided and as fast as possible I can get the right people to convince him so that this project is scrapped आणि वो project scrapped जाल म्हणून सारखी documentation हुच authority के जायो ते authority समज एक authority दिली जाल्यार I will come back to convince him that you break your fast. तेच पयलो हांव बाब हांव very sorry I am unable to tell you to break your fast. पूण हांव प्रयत्न करतलो हुंच डॉक्युमेंट एक जायो की ताकी हो सांकवाल प्रोजेक्ट बंद करपाक तो डॉक्युमेंट हाडपाक आणि मागीर हांव तुका रिक्वेस्ट करपाक. दिस इज माय ओनली से व्हॉट आय कॅन डू. आय एम विथ द पीपल ऑफ सांकवाल. आय एम विथ प्रेमानंद बाब. आय एम विथ हिज वाईफ अँड वी आर गोइंग टू बी हियर विथ हिम अँड फॉर गोवा. No, but as a Gram Sevak, what is your opinion? No, I don't know my opinion. No, your Gram Sevak, you have a say. No? And तुम गाएगा. वही कारण नहीं है, I don't want to comment. You don't want to comment on what? On the issue. You do not want to comment that you put your signature as a Gram Sevak on the document for a project of this magnitude. As a Gram Sevak, officially as per the Panchayat Raj Act, you do not want to comment on that. My whole understanding is that you are a government servant. Today government is somebody's, tomorrow it could be my government. So if you have signed a document as a Gram Sevak, whether it is today or whether it is 3 years from today, you will be taken to court for signing a wrong document. So you do not want to say anything on that. Whatever I have done is as per law. You have signed as per law, as a Gram Sevak within your law, and which is that law you are talking about, as a Gram Sevak that you have signed as per law. No, Which is whatever that? documents that I have signed, the license, the construction license for this issue, is as per law. So Gram Sevak is authorized to sign the construction license as per law. That you go and ask the director if you are challenging my designation. Your designation, no, because you are signing. I am looking at the law, no, the Panchayat Raj Act and your position. Your positions are to support and to do this particular direction. But director, definitely we will ask. But this you are sitting over here. You are the one who is signed. I have signed as an officiating secretary in this place. Officiating secretary. Gram Sevak officiating secretary signed the projects which is damaging the village. That is what you are trying to explain to us. What I am only trying to tell you is that I have signed the documents as the secretary of this place. No, but to revoke korpa tu kita yang guna muka kita sonna. How can I do? What is your say? What is your individual say here? No, I don't comment on that. I cannot give individual says. You take back your this no. You take back your signature. Let the body take Body korpa de kotole. Tu duge kor mane. I cannot do. Why you cannot do? Reason kide? तू कसे असना Let the body take a decision. अरे बॉडी सेपरेट होले या बॉडी कडे होलो या तुगे डिसिजन तू कित्याक पतून हाड घेना मला ते घेऊन नाही होणार. कित्याक म्हणना मला नाही होणार. कोण या मला ट्रान्सफर जा मर तू दुसरे कडून प्रॉब्लेम कित्या हिंगा कित्या तू खेडे घेन कित्याक बसता मग लोक जय तुम राजा पतवा यू रिमूव योर सिग्नेचर अपॉन गेट योर What going to the you don't press upon me. I am not pressing. How can I press? I will press upon you if I take you to told you court. cannot- It's all If I take already. if I take you individual to court, matter is not on court with you. If I individually take you to court, then I am pressing you. Not with this dialogue I am pressing you. When the whole of Goa is coming here every day, you are telling me that I am pressing you. This is pressing. Let it be it's in the court. No, let the court take a call on that. What the court has to take a call on what? On your role or on the project? On the project. But we are talking about your role. About your role over here of signing this document. We are not talking about the project. Court or project at large. I am bifurcating two different things. Yeah. So go and ask the director about it. Director, tu kin charge tumhara? You are holding the chair. Director, we will ask only. Chief Minister also we will ask. But why are you doing this? आज आपके गोवा में why are you individually trying to hang the whole of Goa now? एक मुनीस, how long your job can get protected like this? Unnecessary. तू फटाफट मर. Day by day you are going into trouble. By day all these discussions are going to be part of evidence when somebody takes you individually, for a
a legal task. All these are going to be part of documentation. All these conversations, जे जितले उलयले and गेले, all these conversations are finally. It is just a matter of time. Everybody is now going to the court for the project. Somebody will go on your individual this. You try to understand that part more. Government servant Because is. somebody wants to do something, he's free to Nobody, do. everybody is free. Yeah. But finally you are going to fall into a situation. No, this is a situation Then I very will give you the situation when. So as of now you are not willing to change your stand. You are not willing I cannot to take, do no. change my You cannot stand. change, I cannot change. Yeah, China. Which provision of laws? Which provision of laws does not allow you to take back your आजकाल एनओसी डील झालं ती देखो रिवोक जात मध्ये. Show me the provision law, I will do it. With what is the provision? You make an affidavit and say that I please take back my signatures. झालं बरं का? This is the law. सांगितलं make an affidavit and say all my signatures dated on so and so documents I try to take off. You take back or this is for Goa उलो. इंग हाटल्या ते तुझ्या फोटो घाल्या. पंचायतीन that you have done this. Do it no. इतलं प्रेशर घेऊन तू आता स्वतः. We have been watching you every day. You are on this pressure. You agree. But whatever you say, does it come with the ambit of law? Why doesn't it come with the ambit of law? First of all, you are a Gram Sevak. First of all, you are a Gram Sevak. You are a officiating secretary. As a Gram Sevak, first of all, your posting itself is putting everybody into a situation. All your posting itself is putting yourself into a situation. कोण कोणा सांभाळपाना याद दोन गेले कोण कोणा सांभाळपाना ज्या दिसा तुझे फार येता त्या दिसा कोण सांभाळपाना. People are actually going to protect you if you are trying to. Far mal law, and I don't get scared of all those things. तू भिवपा गरज ना रे. I am not talking about you getting scared. I am talking about you are going to spoil your career. That I will see. You will see, no, you will spoil your career. No, God is great, but not for such things. God is great for eka. God is great eka. Example, not for such things. God is not great for such things. You will go and tell the director. We will definitely tell the director. Don't think that I am someone who is going to come here and just go away. Not only the director. You will see what is going to happen with your name now. I तुम्ही तर जाऊ ना. आणि हांव गव्हर्नमेंट सर्वंटा हाटला जोशी लागना. But if you are going to show this kind of a presentation here, then definitely it is going on an individual. For you taking misuse, demise of power म्हणून स्वप्नेशान सांगलेले. Actually demise of power हे तुम्ही हेले. तुम्ही सगळे अस करताय. Both things on. बदलार बसून पावर तुमका हा पंचायत राज एक्टा प्रमाणे कितें कोताय. Demise of power we will take knowledge from everybody. आमची नादी. आणि तुका demise of power जे घातले चो एक करता ते तुका. You don't think that this you will take me आणि हे ते. You are talking what you are talking is there as evidence. As a secretary, officiating secretary, Gram Sevak, and you are able to sign this kind of projects as a officiating secretary. आणि ग्राम सेवक officiating secretary वापा जायना आणि तू गायलो तो एक पैसा द्या against the law आणि तू गायल म्हणजे तू कोत्ते against the law. And now you are telling me you go do this, you go do that. पैसा द्या disciplinary action येईल. उलट तमकडे. आणि एक जर कितें झालें जाल्यार one part of this goes to you. That you are responsible. Are you, again I'm asking you and I'm requesting you, could you take back your signatures, revoke te body ko boluya. We will call upon the Sarpanch, we will talk to them, the entire Goa is working. Are you able to individually take back your signatures which you have put as an officiating secretary? Gram Sevak appointed as officiating secretary, signed on the document. Are you able to take back these? Saying bab आपल्या नाका लोका नाका आपल्या दित जाल्यार door आपल्यागे series ना जाल्यार तुका जाय तें करा. Are you able to do this? Can you do it? If the body takes it, definitely. Body का body ना रे तू गेले. Individual, you do not want to take your signatures back from the project. So I can't be taking it back. I cannot do it as per law. Why you cannot take it as per law? You take back, no? You take back your signatures. Okay, fine. But anyway, you are under pressure. Your entire body language for the last so many months has been seen. You are under pressure. So that is good enough to prove in any court of law that you are under pressure. And you have taken back. So then stays the body, no? Once you have taken back, then the body also remains there. Then the body is forced to take back. You as a government servant. Zaina? What do you have to say? According to the reply before mega project, the replies come to you. Shukal replies come to you. We have read, Mr. Punch member, Margaret Arvalo has read everything that day in the meeting on the 18th.
reading everything is explained properly, don't you think that whatever they have mentioned, putting allegations against you all only, it's a panchayat. Should we keep quiet for them? You like these big companies coming, outside companies coming to go and putting allegations on us? So reply over satisfactory line. So So they can how can you protect these people that you know the reply, sir? You should read the reply, you know. The Shoko's reply has come already. You know. If you read the Shoko's reply, it is nothing supporting Goa. How for Goa? He is telling us the reply is coming. डायरेक्ट भी कैंसिल कर पात नो रिवोक कर पात Reply आता आम्ही municipality करूया मग release सेक्रेटरी करण्यात कंडिशन जाणी आहे पैशांची Team borrowing. ते सेपरेट Internally ते borrowing. पण जे ते शोकवा रिप्लाय ते सॅटिस्फॅक्टरी ना डायरेक्ट रिवोक कर पात शोकस दिले पण ते शोकस मीटिंग तुमच्या वाजता गावाने गेले नाही तो तू सेक्रेटरीची रिस्पॉन्सिबिलिटी नव्हती गाईड करपाची कितें नेक्स्ट एक्शन कितें वी आर स्पीकिंग रिप्लाय येईल तुका रिप्लाय येयली रिप्लाय सॅटिस्फॅक्टरी ना तो आनी टायम दितलो तेका ते फाटी आनी टायम दितलो ओपिनियन घेवचें म्हूण डिसिजन घेतलो ना तेगे रिप्लाय येयली न्हू तुका तेको ना परमिशन ना म्हणजे रिवोक जालें तेका नंचरबंदी मागीर कित्याक रिवोक केलें The newly elected Then action deputy will also said no that within 7 days if the permission doesn't come, the norms are not proper, he will revoke it. He'll come on the media. आम्ही सरपंच आम्ही पंचायत 10 years जालो You should keep it. डायरेक्ट रिवोक करपाचें before the meeting. Yeah. They will take an opinion on that. No? Yeah, But but he's that so time the much meeting was dependent. not He's so much dependent on that them. meeting was He doesn't want to इंटर do ऑफिस it. कित्याक जाय आतां तेगे रिप्लाय तेणें सांगलो डायरेक्ट ना स्टार्टिंगाचें बी परमिशन ना तेजे कडेन तेणे रॉंग रिप्लाय दिला तेजेर आमी लिगल ओपिनियन कित्याक घेवपाचो कितें एलिगेशन घालतलो तू सॅटिस्फॅक्टरी ना So we cannot take opinion on their reply. Yeah. We have to take opinion before sending the show cause Yeah, notice. okay. And show cause notice धाडप म्हणल्यार पंचायतीन कॉन्ट्रडिक्ट केलो कितें कॉन्ट्रडिक्ट केलें तो म्हणटा आपल्याक बरे रुल्सान हाय म्हणून आपल्यान ती सायन मारली आतां रिप्लाय कित्याक धाडली तुवें जर सारकी सायन मारलो जाल्यार रिप्लाय कितें म्हूण धाडली की 7 दिसां भितर तुका एनओसीज एंड परमिशन नाय ती दिवची आनी तेंका धाडले उपरांत ते आमकां रिप्लाय कोताय आमकडे सर्टन परमिशन एप्लाय केला आनी आमकां नाय ती म्हणटाय सो दॅट मिन्स कॉन्ट्रडिक्टरी जालोय बी आनी तेय बी एक्सेप्ट कोताय की तेंकां हें डॉक्युमेंट नाय सो दॅट इज अ ग्रावंड आनी आमगे एक पीडीए टेक्निकल लायसन्स बीन सकल बरयता एनी मिसरिप्रेझेंटेशन एनी मिसलिडिंग एनी document is not misconception available. authority दिता पंचायत डायरेक्ट रिजेक्ट करून फायल भायर मारपाची So why are we following the procedures which are not meant for us? काय लिगल ओपिनियन कित्याक जाय तुका So the body तू itself is तू गायड illegal. करपा जाय तेका तू गायड करपा तुवें तेंका सांग न्हू इलिगल ओपिनियन नाका म्हणून And the तू body, सांग तेंका body itself is सेक्रेटरी कंपनी न्हू एडमिनिस्ट्रेशन तू चलयता तू तेंका सांग न्हू इलिगल ओपिनियन नाका you guide them properly because they are illegal people who are not तांकां knowing टेक्निकल the नॉलेज आसतना knowledge. वो लॉयर खबर Also, आसता यू आर Allegation. See, they are part of allegation and Bhutani themselves are saying that extortion केला डिमांड केलाय पैशांचे आणि जी रिप्लाय केला ती तुजेरूय एलिगेशन घालताय आणि तेंचेरूय एलिगेशन घालताय नॉट मेंटेनेबल अंडर लॉ म्हणटाय ते सो तेगे रिप्लायकूच तेका ते हें कोताय रॉंग म्हणटाय ते रिप्लाय करत ते कितें म्हळ्यार नॉट मेंटेनेबल अंडर लॉ म्हणटाय ते दॅट मिन्स ते सेक्रेटरीकूय एलिगेशन कोताय की तूं फेक रिप्लाय मेन करता पर्सन सेक्रेटरी न्हू सायन मारपा लायसन्स दिवपा सेक्रेटरी सॉफ्ट कॉपी आर शेअर विथ यू You are not fearing God. You are not fearing God. I don't know what could happen to you. You are not fearing. You are, I don't know. You have some supernatural power with to. But हांव एकूच सांगता I will not stop this gentleman. हांवें असेंब्ली सांगलोलें प्रत्येक हांव हें सांगता हॉस्पिटलां पडलो तुजी असो मनीस लायफ टायमा गेलो याद दवर तो हाल हॉस्पिटलां पडलो न्हू तूं आनी तुगे डायरेक्टर आनी तुगे जितली ब्युरोक्रेसी आहा न्हू तेजे फाटल्यान दे आर गोइंग टू हॅव अ प्रॉब्लम द डे ही वीकन्स आनी द डे ही इज गोइंग टू फॉल डावन दॅट इज गोइंग टू बी अ बिग मेस फॉर गोवा गोंयकारांनी आनी मागीर मुखार आनी हात सोडपाना फाटल्या दिसान कितें जालें for what you have been doing, but we will going to take out this issue so strongly
that everybody will have to finally transfer at large. That is one part of it. But finally you are going to have issues where your job is concerned, because it is going to make your life very miserable, because your signatures on it are not appropriate. You are not doing justice to your chair. You are misusing your power, and by misusing this power, you are going against the laws that has been laid down by the Panchayat Raj Act. Total misuse of powers. And this is perfect example. एक सेक्रेटरी आएगा आणि एक कडेवर आमगे सरपंच आहे ते मिसयूज ऑफ पॉवर कुठे करलाचे ना. So I think we are not going to tolerate this. And I have seen the Sankwal, how the villages are. We will not allow this project. Plus, we will not allow the people who are initiating these projects holding this chair. We are not going to allow you to make proper decisions like this. I am first of all going to take action against you. I and both of us are going to put up a legal draft against you for misusing of your power. I am telling you, this is, I don't know whether this sounds like a threat, but this is a proper message as a legislative MLA Misuse केला न्हू, त्याने guide करपा जाय, as a they are secretary. telling you that they are going to officiate this against you. Stop order. Power misuse जालो. काय माहिती तेव्हा असते. But let me clarify. हो जो सेक्रेटरी हा न्हू, होच आसलो 9 म्हयन्यांत आमी सफर जाता रस्त्याचेर. सगळे रेजिडेंट जावन एक्टिविस्ट म्हणनाका, लोक म्हणनाका ऑपोजिशन आमदार दोगांड पंच सारक्या हाटी हाय हो प्रोजेक्ट आमकां नाका म्हण. ऋषिदास नायक आनी मायसेल्फ मागयल्यो करप. होया सेक्रेटरीकूय तो प्रोजेक्ट नाका, पूण हो सेक्रेटरी खंय तरी त्या 3 जाणां डिफेंड करता. सोडून दो ते त्याच्या फाटल्यान आपण सरकार तो त्याच्या कायद्या प्रमाण तो फॉलो करता, पण खंय तरी तो बॅलन्सिंग करता त्या 3 जाणां सेफ करपाक. हांव कितें म्हणटा, देव तूं सांगत ते भाशेन देव चयता तेका, तो बरो मनीस, तेका काडीच बरो. कारण म्हाकाय सांगलो मावलेलो प्रोजेक्ट आपल्याक नाका, प्लीज म्हणपाक लागलो. तूं लोकांक सांग आपूण ते विरुद्ध आहा प्रोजेक्टार. हांव तरी म्हणटा तूं एक डिक्लेरेशन बरोवन दी. त्या 3 जाणां आमी ऑपोजिशन 5 जाणां, आनी ते 3 जाण कोण पळय उरलाय ते लास्ट उरलो ते धांवन गेलाय ते 3 जाण. हे सारखे टोटल आहाय इनवॉल्व हे प्रोजेक्टान. पण हांव तुमकां काय म्हणना, तुम्ही आहाय मरे, तुमकांय देव आसा, तुमकांय भुरगीं बायल आसाय. लोकांगे आनी गांवचे आनी गोंयचो आख्खो वर्ल्ड चयता. आमकां मेसेज येताय, कॉल्स येताय, मावरेलियो तुमी बरें करताय, ऑपोजिशन बरें करताय, लोक बरें करताय, एक्टिविस्ट बरें करताय, आमगे ऑपोजिशन MLAs बरें करताय म्हणटाय. पूण हो असलो भुटानी कित्याकूच भायर सरना काय म्हणटा. सो हू इज भुटानी? दिल्लीकार गोंयकारां डॉमिनेट करतलो आनी गोंयकारां इकती कोण गेले? हे पळय, ह्या 3 जाणां विकती कोण गेले? डेल्लीकारांक गेले. आनी हिंगाय आतां बसलो तो भुटानी बसता. खूंय हे डेप्युटी सरपंच, हिंगा डेप्युटी चलयता, हिंगा सरपंच बेश्टी नांवाची आसता, हिंगा डेप्युटी कॉल शॉट्स करता. आयज त्याच्याच वाड्यान भुटानी येता, ओवालीस म्हणटाय तो. आनी आमगे सेक्रेटरीक हांवें कितले फावट सांगला, हांव सदां बसून आसता तेजे फुड्यान. तो कांय रॉंग करना हिंगा, पूण ते येताय तेका प्रेशर करताय. आयज म्हाका भिरांत आमगे सेक्रेटरीन कितें रॉंग स्टेप घेवन आपल्यागे लायफ रिस्कार घालीत म्हण. ही आमकां जावपा नाका. हेज असलो मनीस आमकां मेवपा ना. बिकॉज कितले फावट आय एम अ स्ट्रॉंगेस्ट ऑपोजिशन इन दीस पंचायत. वी फायट. तेजूच तो मिडियारूय पळयला. तरी हांव तेका बरो आसता, कित्याक हांव जाणा तो रॉंग ना. पूण तो लोकांक रॉंग ना ते सगळे बरें, बट यू हॅव टू टेक युअर कॉल बॅक. रॉंग ना आनी तो प्रेशरायज जावन कितें करतलो तेश कोन जाल्यार संवसारूच सोड पडलो, कोणाकूय कांय म्हणो जायना. तसं म्हाका कोणें कितें म्हणून जाल्यार हांव जीव दिता म्हणून सगळ्यांनाच रावच पडलें. हाल्या म्हणाल्या जर जमीन विकिता, चोता, शेतां चोता, आनी लोक जरी तरी म्हाका प्रोटेस्ट करता, वेन्स यू हँग करीत म्हूण, सुसायड करीत म्हूण लोकांक नवरा पडलें. एश कोन बिंदास संवसार जाता? तूं आनी कितें सांगता? यू कॅनॉट टॉक लायक दीस. भितर आनी जीव दिता म्हणल्यार कितें? म्हणजे आज आमदार हिंग गेलो, आज रातीको तेणी कितें केलें इन्सिडेंट, दॅट मीन्स आमी गेले इन्सिडेंट केलो. You are doing wrong to the community. You are misusing your power, and because we are opposing to जीव दितो म्हणून आमी हें भितले. We can correct his decision. Correct the decision, that is what we are saying. But we cannot get worried that someone will take आमदारांनी सगळे उलयत आहे. आमी जीव दिले म्हणून नोकरा घेन बसनाका, नाबाद करताय. आणि टेन्शन घेनाका. do it. I'm telling you. संपूर्ण रिक्वेस्ट कर केलाय. इतली जिदे राव नाका, इतली जिदे राव नाका. केन्ना फडफडलो तो सांगता ना. डोंट डू लायक दिस. See, we are actually elected members. I am not come here to give you ज्ञान and भाषण देवाचे. But definitely आम गोंयकार म्हटली आम ते आहा. It is in our blood. So do it. Make sure that you don't continue like this. आजूकोर एक पेपर झाला, पेपर हाडया. Put up some initials. ट्रान्सफर पोटाक कोण दिया. I will wholeheartedly back you. Cruz will back you. We will back you. तुझं तर कितें जाता तुझ्या जॉबाचेर हे तूं स्टेप घेत म्हणून, फाटो घेत म्हणून. I will back you. I will personally back you. I will talk to all the ministers who are there in the BJP today. If you are going to support the people, take back your signatures
and scrap up this. I will talk to everybody in the BJP to get government a job. I will do that, and you will see it. In return, in voice, everything I will do it. पण हे आज तू करून जाय. You all agreeing? Yes. You should do it. We are human beings. Want to वडा काय करपा ना तुका? तू हार्ड गेल म्हणून सिग्नेचर. But तू उरलो रिकॉर्डर. गोंयकाराक give a very strong document. तुवें जे आज तू हेस कोण हार्ड घेयले, बरोवन दिले, that is going to be a strong document in the court of law. And we are going to win this matter and we are going to make sure the message goes to Goa. आणि भूतानी वाटल्यान रेस मार्गोचा वाटल्यान लोदा सगळ्या कोंकरार ऑफ गोवा न्हू कोंकर आमकोतले आणि आमगे गोंयची फ्लॅग आणि इंडिया फ्लॅग घातली आमकां गोवा ऑन एवरी लँड गोंयचें नांव ती आमगेलें भूमी ती आमगेली यू डू इट एंड वी डू इट यू आर नॉट इलेक्टेड मेंबर यू आर अ गव्हर्नमेंट एम्प्लॉई सरपंच इज इलेक्टेड मेंबर आय एम इलेक्टेड मेंबर You have to put up a letter saying that boss, this is my decision which I had taken was wrong. That is on your own. No sarpanch, no anybody else. Take a topic separate to area. We will deal. Your decision. I put my signatures in this. These are wrong. I take it back. I feel this project is not correct. Then देखो बोला था project is not correct. I take back all my signatures which I signed for this project. That's the one. No explanation done. Let another secretary come and let them redo the documents if they want to do. And they मागीचे. तुगे डिसिजन कर मरे आणि हे तुवें केलें जाल्यार अंकल हांव कन्विन्स करता आज ब्रेकफास्ट करता काबार करता हे तूं कर हांव कन्विन्स करता तूं जस्ट रायट डावन वन वर्ड साइन कर म्हाका एक कागद हाड पेपर प्लीज लेट्स डू इट एक काबार करूया एक पेपर हाड कागद दिस इज हाउ इट हैपन्स गोवा इज गोइंग टू बी मेकिंग हिस्ट्री फॉर अरविंद I'm telling you, there is going to be a spiritual something that is going to come on you and you will make it happen. Get a piece of paper. Let's put down on it. There is no big pressure. हात जोड, दोड बंद कर, चिंत. कोणा नाव घे बाळाचें नाव घे आणि spiritually come, boil down to yourself, get you will put down that things. Come. Do it. Do it. Do it. That is what we want. That is what Goa wants. आज गोंयकारां हेंच आहे ऑलवेज. ताका लागून फुडें कर न्हू तुगे डिसिजन हाड घे बॉडी डिसिजन न्हू सरपंचाक कितें करपा तें सरपंचाकून दिया हें तूं कर आज गोंय चोयत तुका पीपल वील ब्लेस यू आय एम टेलिंग यू द ब्लेसिंग यू आर गोइंग टू गेट नो विथ दिस वन साइन और वील कित्याक जायना उगोत जालो वचपाचो देन what is that is stopping you? So you want this gentleman to continue. Okay, एक request to take back your illegal signatures which you have signed. In the position of a gram sevak, you have been appointed illegally, which is not correct as per the law. पण आपण तू किंग धाडलो, तू येलो, आणि ते येला असतो तू आता project sign करता. This project is not correct. You also very well know, as what he says. He advocated a little bit about you, and if that is true, then let his advocacy towards you be correct. Otherwise, तू तेका wrong करून घेता. तू फावरा इतलो उलयलो. म्हाका बरोच नका मागीर पावता उलयतो. कित्याक उलयतो तेका खबर बट उलयतो. He has a concern towards you. गोंयकार न्हू तो. एक attachment जाता. So I think take this decision always. You can't do it, and you will not do it. So you are agreeing that this illegal signature what you have put down on those documents you cannot take back. You can't take back the illegal signatures that you have put. Huh? So you want to retain those signatures. Illegal signatures put on the document, you want to retain it. You are of this decision? You want to retain the illegal signatures. Huh? So that means you are agreeing that all those signatures you have put is illegal and you want to retain it. I'm not saying, you are saying it. I am saying and you are saying yes, no? I'm not saying You see what you are saying. You are going to repeat the same thing, I'm not going to answer it to the same No, thing. but ना म्हणटलें जाल ना ती कंडिशन घालून दिला न्हू लायसन्स दिता कंडिशन घालून दिल्ली न्हू ती कंडिशन ताणें फुलफील केलो ना तर ते जस्टीस पळोवंक मरे तेका so No, done. I'm going to on the DCP right now. So now it is a situation that we have to wait till his health deteriorates. So मुझे तू दुयेंत पडपा जायो
आणि मागीर सरकार उठतलो अशेंच सांगना आता सेम आमी कुडमणा जाता तशें जातलें थिंग म्हणजे फॉर्म तू भरतले आता मागीर दुयेंत डिसायड कोण आज करतले दोळ्या उजीत तू पळो जायो आणि तुका हॉस्पिटलां व्हरपा जाय ही परिस्थिती आता वी आर वेटिंग फॉर दॅट वी आर वेटिंग फॉर दॅट की ह्या अंकलान जे डिसिजन घेयला गोंयच पासत आणि हे सांकवाला पासत ते सांकवाल राखपाक हो मनीस आतां कोलॅप्स जावपाचो आतां तो जे दिसा कोलॅप्स जाता ते दिसार म्हाका आतां सरकार येतलो आणि एका हिंगा काडटलो हो एक जेलींग घालपा जाल्यार खबर ना आफ्टर दीस सिच्युएशन मिसयूज ऑफ पावर बी whether he is liable for that kind of this remiss of power. So I think this is the situation here. I don't know how to handle this situation. How are we going to save him now? What is the situation of his health that is going to get deteriorated? I think this movement has to grow. We cannot allow him to suffer and collapse alone. People need to join him. People need to join him. And when people join him, I think this movement is going to take more air. Why should he alone take responsibility? Why should he alone take responsibility? People must join him. Sankwal people must join him in this battle. We are there every day with him. Every day with him. Let us go out. We from different places, people are coming to support. About that you're trying to talk on behalf of him. If he was so much good enough, he would have done it when the Saiwan signed that one. Oprah Saiwan signed it. He would have done it. Let's go. Happy. You have to be surprised.